Muzawachiduro wa kale wa lihoro la ANC vunduni la Northern Cape bo John Block bo vopololwa jele nga parula. He's saying that if we are voted into a minority position, we must ourselves accept the will of the people. Valihoro la ANC vari lihoro la politiki linela wana mazuro manji oporisa mangwe mahoro othe bilone linela fanero wana ndango ya muvuso. It's a tricky group, and therefore it's very, very important that in those two first games we have now in November, that we win both games. Our opposition. Na musio wazi wa timu ya bafana ine dotamba na timu ya Benin. Ndi madekwana ndi chipi wa doyoyo. Ndi badisela Mafhungo nga Tshivenda ka SABC na ka DTT. Muzura panda wa kale wa lihoro la ANC vunduni la Northern Cape bo John Block bo vopololwa jele nga parula. Vo Block boba vone wa chigwebo cha udzula jele miṅwaha ya 15 marugana na milandu ya zwito zwa biyada khathihi na uchimbiza masheleni nga nnḓa ha mulayo nga ṅwaha wa gidi 2030. Abo vo Block vombodisa muhasho wa ndulamiso khothe he vari va tendeliwa uri va wane parula u ya nga fhasi ha milayo miswa ya parula ya president wa shango. Va lihoro la EFF vunduni la KwaZulu-Natal va khoisa muṅwaleli wa vundu wa lihoro la ANC vo Beki Mtolo khothe. Va lihoro ili va khou dzhiela vo Mtolo maga a mulayo malugana na maipfi ane a pfi vo amba tshifhingani tsha muṱangano wa lihoro la ANC na Mafhungo. Va lihoro la EFF vunduni la KwaZulu-Natal vari va kotoda muṅwaleli wa lihoro la ANC vunduni vo Beki Mtolo va tshi humbela pfarelo kha zwine vari lihoro la EFF a ḽi ṱoḓa u bvisela khagala vhalambedzi vhaḽo ngauri vhalambedzi vhaḽo ndi vhalambedzi vhathihi na vhane vha khou lambedza lihoro la Democratic Alliance. EFF, you can see, is a well-oiled funded party. What EFF does, the same funders who fund DA, they fund EFF, but don't put it in our account. Buy billboards there, pay direct to the service provider. Aya ndi mambiwa ya dojenisa muṅwaleli muhulwane vunduni la KwaZulu-Natal khakhathini va EFF vari mafhungo aya a va nga si a litsha u tou ralo. Vo Beki Mtolo vo vhoniwa u swika nga ḽa ṱahe ḽa uno ṅwedzi uri vha humisa maipfi avho khathihi na u humbela pfarelo. Whenever we get funding anywhere, we disclose in public. Then what is it that Mtolo knows that we don't know? Then want him to come out and disclose whatever that information that he has, which we don't have as the organization at our disposal. Also, we cannot let any person drag our name into the mud and tarnish the image of the EFF. Vo Beki Mtolo ko to rwisa thona fasi vari ava nga humbeli pfarelo. We are not going to apologize. If they go to court, that would be a good thing, because in court they must be able to produce proof of who funds them. Zoralo chumisano vukati ya lihoro la ANC na EFF masipalani weThekwini avuchadivhalea zwavhuḓi. Mahoro aya mavhili ha khou anḓana kha sia ḽa u thola vharangaphanḓa vha sina vhukoni. Zwo ḓiralo va lihoro la EFF a vha tou dzhia tsheo arali vha tshi ḓo tikedza na ḓorobo vho Mxolisi Kahunda kha ḽikumedzwa ḽa u shaya pfulufhelo kha ḓorobo. Kothe ya magistrata ya Bilavila vunduni la Limpopo yo fhirisela phanḓa khumbelo ya beli ya vhahwelelwa vhararu kha mulandu wa u ṱanguliwa ha masheleni bulasini ya President Vho Cyril Ramaphosa ya Phalaphala. Khumbelo iyi i ḓo thetshelesiwa vhege i ḓaho nga Ḽavhuṱanu. Vhahwelelwa vhararu vhane vha vha khaladzi na khaladzi Vho Frolina Joseph na Vho David Joseph khathihi na Vho Emmanuela David vha khou livhana na milandu miraru ine ya katela tshimbevha tsha u ṱoḓa u phyasha vha tshi khou ṱoḓa u tswa. Vhuraru havho vha pfi ndi vhone vho ntende kha tshiwo tsha u tswiwa ha masheleni ano fhira doḽara dza Amerika dza zwigidi zwa maḓana maṱanu fumalo bulasini iyi ya President ine ya vha henefho Bilavila.
abo bahwelelwa vho ṱangana lwa u tou thoma ngomu bugisini vho Joseph ndi muṅwe wa vhahumbulelwa vhe vha ḓiṋetshedza kha muṱoḓisisi wa mulandu wonoyu nga ḽavhuṋa. Khothe yo thetshelesa uri muṅwe muhumbulelwa sa vho Florina na vho Joseph ndi vhana vha musadzi hune vha khou ita khumbelo ya beili. Vhuvhili havho vho vhudza khothe nga kha ḽiṅwalo ḽa afidaviti uri a vha na mashaka nnḓa ha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe nahone a vho ngo vhuya vha shavha nahone vho ṋetshedza ṱhanziela ya u enda kha mapholisa. Ḽihoro ḽa polotiki line la wana madzulo manzhi u fhirisa maṅwe mahoro oṱhe ndi ḽone line la fanela u wana ndango ya muvhuso. Uvhu ndi vhuimo ha ḽihoro ḽa ANC zwi tshi ḓa kha mivhuso ya ṱhanganelano. Ḽihoro ḽivhusi ḽa ANC ḽo bvisa mbetshelwa yaḽo malugana na mivhuso ya ṱhanganelano phanḓa ha khethuluguṱe dza ṅwakani he vha bvisela khagala vhuimo havho na nga nḓila ine vha vhona ngayo zwa mivhuso iyi ya ṱhanganelano. Ḽihoro iḽi ḽi na thendelano dzo fhambananaho u mona na khoro dza dziḓorobo dzine dza katela Johannesburg, Tshwane khathihi na Nelson Mandela Bay. Fhedzi naho zwo ralo vha ANC vho no ḓiamba uri tshipikwa tshavho ndi u wana gundo ḽihulwane khethuluguṱe dza ṅwakani. Vha komiti khulwane ya ḽihoro ḽa ANC vho ḓivhadza nḓila dzine ḽihoro ḽa ḓo tshimbidza zwa ṱhanganelano ya mahoro nga murahu ha khethuluguṱe dza ṅwakani. We're saying that if we are voted into a minority position, we must ourselves accept the will of the people. So it's just a principled stance to avoid a situation where you have, a deal that is made by a coterie of parties that are not thinking about service delivery, but are thinking about which position do we get as this party in council and which other position. Valoro levusi vari vana fulufelo theory but wana gundo ketroni. And this is to ensure compliance with the national framework that has been adopted by the National Executive Committee of the ANC. And as part of that, we say that it is crucial to review coalitions. As per the framework, the political party that gets the majority in any municipality, and here we of course are looking at Hang municipalities, should hold the mayoral position. That is part of our principal stance in the framework. Mbetshelwa ya ḽihoro ḽa ANC ya mivhuso ya ṱhanganelano i khou ḓa musi muhasho wa mavhusele u kati na mbetshelwa ya lushaka ine ya ḓo langa mivhuso ya ṱhanganelano. Mahoro a polotiki a khou humbela tshanḓa tsha President Vho Paul Mashatile vhe vha ranga phanḓa nyambedzano dza zwa ṱhanganelano na ṅwaha nga ṅwedzi wa Ṱhangule uri vha swikise mawanwa uri hu kone u dzudzanyiwa muvhigo phanḓa mafhelo a ṅwaha. Vho Mashatile vha ri muvhigo uyo u nga thusa vhukuma kha ṱhanganelano ya mahoro yo no ḓivhaho hone khathihi na dzine dza nga tevhela nga murahu ha khetho. There was also concern whether you want to rush the framework because you anticipate that in the coming elections in 2024 there will be a need for coalition, and we kept saying not necessarily, but there's already a reality on the ground in municipalities where this framework is needed. Mvelelo dza khetho dza ṅwakani ndi dzone dzine dza ḓo bvisela khagala arali ḽihoro ḽi tshi ḓo tevhedzela zwine ḽa khou amba zwone. Mudzudzanyi wa mafhungo wa zwa ikonomi kha khasho ino ya SABC Tshepo Mwayo o fara nyambedzano na muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa khamphani ya Treasure Capital Vho Mthunzi Mdwaba. Izwi zwi khou tevhela mavharivhari nga muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula khathihi na minista vhararu vhane vha pfi vho lingedza u wana masheleni a tshanḓanguvhoni a rannda dza miḽioni dza maḓana khavho. I received a letter 2 days ago. I think the first letter was 2 days ago. Another letter was yesterday. I saw on Twitter there's another one I'm sure to expect today. And then I noted the Secretary General went quite a big show. I saw of going to lay a charge, I think, for criminal injuria. The other letters from him. So he laid a charge for criminal injuria, and then I received a letter to retract and to apologize or something like that. I'm not too bothered by that, quite frankly. I think people must do what they have to do. Of course, I am going to go back and tell them, well, there's no apology from me, so I think their lawyers may as well start now if they want to, because they're waiting for me to respond. And I will respond. I'll do the honorable thing. I'll do the right thing and respond to them out of respect. But I certainly have no regrets about what I did. Especially sitting now, I think there was a time when I was very apprehensive
very, very apprehensive. I was apprehensive because of what one might expect in an environment. I've only been back home for 2 years. I'm trying to reintegrate into my home. I've made it my business that I'm back home for good. And you know, you're starting to make friendships and you're starting to make enemies. It's not a nice thing. You have to have that interrogation and that debate with yourself. My apprehension now is for a different kind. I'm told that I'm not safe, but I hear some theories about why I'm safe, so I'm going to work with the ones that say I'm safe as opposed to being unsafe, and I'm going to defend whatever comes my way, because I stand by what I said, and I'm very, very certain about what I said. I have no doubt. Masina basungutushira kure rikobuya zvenezvino. Rikodo kubatanganiza Mafhungo a Tshivenda. Tsengo nga ngumu ha tsengo ya bulayo la senzume iwe iperesolwa phanda uya khabege dao ramelayo wa muhwelelwa wa uthoma na wa bubili advocate bo Thulani Mngomezulu bo balelwa uswika khothe nga mulandu wa biso vaimeleli va mulayo va bahwelelwa ava vakhwamba uri abashadohanedzana na butanzi buhulwane ha thanzi ya zwino ya mubuso bovusumuzi mkomane malugana na pethu heguli yabo ya chimbela hone na uswikela nga msumbuluwo bo mugane ndi bone bebafara muhwelelwa wa bubili bongani ntanzi ngalafumira thila fulu nwaha wa gidi 2.2 zwo bvela khagala uri ngalafumi malo la mwezi wa fulu wono nwaha bo mugane bo donwalisa uri bakobvisa ntanzi seleni za mapolisa lwa wara za fumisumbe zine za fumikhadzo za sakhudibeya uri hobvelela mini bo mugane bo budza khothe uri nga chipenga chanecho ndi musi bo farekania nga mulandu wonoyu. Any person among the councils who still wants to object to the evidence of the AVL must prepare heads of argument, okay, including the state. Monday we shouldn't come here and say, well, I thought we were not going to go on, therefore I didn't do ABC. Any council who wants to object must come here having been prepared. Bahumbulelwa banopera zugede za madana mabili banopera umona na bonofariwa umona na shango ubvanga mwezi wa Shundunthule na nwaha milandu yabo ikatela upya migodi nga ndaha mulayo ubveledza zvidzidzivadzi na uyakha milandu ya utangula masheleni achikoendedziwa chigwada cha mubuso chobumbiwaho nga mihasho yopambana naho checharangiwa phanda nga minister wopileli Bothandi Modise chodibaza mbalo idzi na musi bo Modise boitana amba ngaha mvela phanda zvichida kaulwa na zvito zwa ubiwa ha migodi nga ndaha mulayo katina milandu ichimbirana naho na zvito zvenezo. President wa Shango bo Cyril Ramaphosa botemendera zwa urumeliwa ha masole va madana mararu utusa mapolisa khandwa ya ulwa na zwa ubiwa ha migodi nga ndaha mulayo. Zvaufariwa vatu vanoko ita vuchinyizi kobvela phanda vunduni ili. The police have got this. We go in support of the police. Minister wa vupileli vana fulufelo lihulu uri utova na chanduko. I don't think it is our job as ministers to protect the images of other countries when ours is going to the tatters because other people's are coming in and disregarding, disrespecting our laws and our dignities. Ubvanga mwezi wa Shundunthule na nwaha honofarwa vambulelo vazukidi zvina vanoshuma migodini zvisiyo mulayoni. 2,739 foreign nationals from Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, DRC, Nigeria, Kenya, Pakistan, and Uganda. President Cyril Ramaphosa vonechedza masole vazvikidi zviraru uri vatusa mapolisa kha ulwa na zviito zva dzigenge katina upiwa migodi zvisiyo mulayoni nga masheleni apadora ndadza milioni dza madana mana futai. These operations is not just to see them, to arrest them when you see them. It's to go where they are and make sure that they are flushed out of the system. Minister wa zwa vulamukani vo Ronald Lamula vari mulayo a nga si tombo ntha ling'we musi u xijela vukando ava vokomeyawo. Between April and August 2023,
A total of 329 accused were convicted of offences related to illicit mining, whilst 8 were acquitted. During the same period, we had 7,351 cases in which accused were convicted of contraventions of the Immigration Act. Fedzi zwa uri vha muhasho wa muno u ḓo kona u dzhia vhuḓifhinduleli ha humisela murahu mahayani dziṱhundu dzi siho mulayoni zwi kha ḓi kanakanisa. Yes, Home Affairs is building up capacity to deal with, to address the deportation of illegal immigrants in the country. As indicated by Minister Lamola, part of the CARA funds have also been allocated to support the ability of Home Affairs. Vhashigwada tsha u lwa na vhutshinyi vha bvaho kha madavhi a muvhuso vha ri vha ḓo khwaṱhisa tshanḓa kha avho vha no nyadza mulayo wa shango. Zwi tou vha khagala tshoṱhe uri nndwa ine ya khou bvela phanḓa ngei Gaza I ḓo bvela phanḓa na u vha na masiandaitwa mahulu kha vhadzulapo vha vhupo ho govheliwaho ha Gaza. Izwi zwi kha mivhigo wa dzangano la United Nations wo wa lavhelesa tshiimo tshenetshi une wa pfi the Gaza War expected socio-economic impacts on the state of Palestine. Mawanwa enea a khou amba uri nga murahu ha ṅwedzi woṱhe musi nndwa idzi dzo ṱaha ikonomi ya shango la Palestine yo no tsela fhasi nahone ndavhelelo ndi dza uri I ḓo tsela fhasi nga phesenthe dza malo. The Syrian economy used to lose 1% of GDP per month. We have lost already 4% of GDP, not just of Gaza economy. I need to insist, even though the fighting is in Gaza, but the whole Palestinian economy has lost already 4% of GDP. If this fight continues till the end of the second month, the loss will be more than 8% of GDP. And if it continues till the end of the year, we are going to have a 12% loss in GDP. It's clear as the ongoing war on Gaza will have profound socio-economic impact on the occupied Palestinian territory as a whole. And as we discuss this critical issue on the socio-economic impact, I just want you to recognize that there is human faces behind these staggering numbers. And beyond their numbers, there are also real people on both sides of this conflict, enduring unimaginable suffering, which puts on us a moral obligation to work collectively together to alleviate their suffering and bring some glimmer of hopes as we go along. Masina zwino ri lavhelesa tshiimo tsha zwa ikonomi une ra khou lavhelesa uri randa yo manga nḓala musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 74 cents, bondo ndi 22 rand 90 cents, euro ndi 20 rand 2 cents, pula ndi 1 rand 37 cents. Mikope pala jesi kuvanala ipasi. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,946, platinum ndi $846, ngeno oil sonakiswaho I $81.18 nga faki. Masina kha zwa mutambo mugudisi wa thimu ya lushaka ya Bafana vho Hugo Bruce vari zwi ḓo vha zwa ndeme kha thimu yavho uri vha wane gundo mitamboni mivhili ya u vula ya u lwela u swikela thonamende ya tshiphuga tsha ḽifhasi nga vhuya uno ṅwedzi. Bafana vha khou ḓo vula mitambo yavho nga u swiyelela shango la Benin ngei ḓoroboni ya Durban nga ḽa 18 ḽa uno ṅwedzi hune vha ḓo fhedza vha tamba na Rwanda kha mutambo wa vhuvhili. Vho Bruce vho ḓivhadza vhatambi vhavho vha 23 u mitambo yeneyi mivhili namusi. It's a tricky group, and therefore it's very, very important that in those 2 first games we have now in November, that we win both games. Then we put the opponent under pressure, and we are not behind. We are not behind, because when you are behind, then you are under pressure. You have to win the next games always. So we have to avoid that.
mugwiritsi wa yuko Bruce vakulolavera mutambo usongolelwawo sangu wa timu idzi dzingafasira vafana nga bwimo. And it's possible you have a home game against Benin. It will not be easy, but okay. And then you have the tough travel to Rwanda. So they don't play in Kigali, they play in Butare. It's 3 hours from the airport of Kigali to Butare. So it will be very tough physically. mugwiritsi waita chanduko wakati mwe yatamba na Eswatini na Ivory Coast wune Bradley Cross, Jaden Adams, Tapelo Maseko na Austin Office vatojena wimoni hapase kamako Njavulo Blom, Lyle Foster na Mune Pula Saleng. We were a little bit surprised that Lyle didn't play the last 3 games. So we took contact with the club, I took contact with the coach because I know him very well. We took also contact with the medical staff. So Lyle is for the moment has a serious medical problem. Mutambo vukati Afrika Chipembe na shango la Benin otota kucheza afa la rovandanirwa Moses Mabida toroboni ya Durban ngalafu maro la unomwezi. Apo bachizudiva na wanechira mapungu afiru pala nshipinga madekwana kabe abudina mapero abegi.